Hello. This is Evangelist Michael Poku, God's servant, the man of God. Onyankopɔn nipa akwa Michael Opoku ene de me de wo Onyankopɔn asem ebre wo. Ana me ba besua me bia Onyankopɔn twedi ampon na nkonkro so no tumi so de ama me. Se me fa me kire ahaban bia fa ni bay leaf. Ahaban. Ana de ba besua ho ade. Bay leaf. Ahaban ayi ba besua ho ade. Bay leaf ahaban ahaban a ma success ma onipa enya success wa brabom believe ahaban asama victory man kunimdie ejina so de bom paye ema nhira ne adom nkoso nyedie mpuntuo ani ahofadie bebre abra nipa abrabom wasetra ani abrabom na ahaban a tetefo ne nanam tetefo ne hunuye se na Jeremia 6:16 yem se tete atempo kwampa ne yemfa so nya homea ama ye kra no tetefo ne hunuye te sanse tetefo ne hu ahundwumadie no ebi mu de bie akwan bebre ade ma ma brabo believe ye okwan bebre fa so de believe ade ye cleansing ye okwan fa so ade ye ahye ne se wo hye incense no hye duhwam ye okwan fa so believe ne nyama ahun quotations ane ye ho empire bo ahundwumadie holy names bi a ye kronkron ye Nyankopɔn din holy names bi a wo no ma eso de ka ho na obo mpaye ne nyame bi a eso ye tu anamon bi na aboa ma udumadi ekoso na believe ye ade a ye common ko be bia bi mu use believe a common leave na so anya common sa cause ade a ma onipa edi ye abia success manipa na ye wo nyame bebre ye de combine ana se ye de ka ho na ultimate de ka na on how to fortify the bay leaf, how to fortify it, fortification, how to make a fortification of the bay leaf, and also you want fortification of the bay leaf, how to make the fortification of the bay leaf. No, so now be bay leaf no. No ama ade na ye krojen ama wo. So now be ti ade no na ade na ye krojen ama wo bay leaf no. Ye ho dwumadie sa. Na bay leaf no ama success, ama sika money. Ayenya bebre de manipa Onyankopɔn nam so anya sikeduru ene na anya sikeduru na mu eboa ma you will not lack sika anyi na obedie na obehye na obedie na obehye de money no de bia obehu sika ni mu nsem wo nya na ss kra kakra obedidi obeto atade ahye otonsu anom de ne tu line be de bia de sika be wo nsem according to how to do it, fortification, activations, and something course in maybe the church or not the kahua how I believe in it me. I work it through ama war. Now, it will never be bria, it will be soon adie. Now, believe here, I can once me. I for prayers, prayer petition, to the prayers, the bonfire petition. I just said at the man Yanko Pom, a bonfire saying Yanko Fast to the abow, and if over to me as a benny, was with me the fra. Adi aye cleansing nyame haban ne nyame bi keka ho a eso de ka ho for success and we no ye wa haban bi a ye de keka ho asa ye breakthrough prayers ti abra wo pay breakthrough no so breakthrough awa abra bom se kwan me bia ma wo kwan me tumpo benya breakthrough wa asetra and wa abra bom no believe and so eboa ema utimi nya breakthrough awa abra bo and asetra mu asa for spiritual confidence and also eboa na Romans 8:37 no kan Romans 8:37 a obehu ho now this quotation no so no abake ade no ho Romans 8:37 what the abake believe no nwumedie ho na ni nyina mu no ana yegina so se Awurade Nyankopɔn a wono oginipa no ma nipa di nkonim no a oma Awurade Yesu di nkonim na wama otamfo ndi Awurade Yesu so nkonim no ono a wonya ye hye atamfo nsa no wonya chance wama yedie ne nkoso ne nhira ono Nyankopɔn a oma ye ne yepe no sena ne yedie ne nkoso tie no ode nyina ma the believe you hu dusua no aye for money, success, prosperity, victory and hu nwumedie a ekeka ho yo wa nhira obetimi akome YouTube channel ne EMOTVGH na we hu ho oba TikTok EMOTVGH hop na we hu ho Facebook so ye Evangelist Michael Poku na ohumo Facebook o come Facebook so page no so ye Fishers of Men
Fishes of Men preaching group now so be humo erade nka ho erade show ni nya on show de e wo Yesu de mu amen.